Hallo zusammen. Ja, 2 Monate sind wieder vergangen und ja, das nächste Neuheitenpaket steht an. Und da wollte ich euch zumindest ein paar Sachen noch einfach benennen, ein paar Sachen vielleicht hervorheben, herausheben, einfach einen Hinweis drauf geben. Und ja, im Voraus hoffe ich natürlich, dass für jeden irgendwas dabei sein wird. Das Paket fällt wieder ein Ticken kleiner aus, ein bisschen wie sonst. Ja, die aktuelle Lage ist nach wie vor nicht so ganz einfach, aber wir wollen Neuheiten bringen und gleichzeitig aufholen und hoffen, dass wir trotzdem so ein rundes Paket für euch geschaffen haben. Hello again, hi there. It's unbelievable how quickly 2 months can pass, but it's time for the next new releases package, and I hope that something will be in there for everybody. And I just wanted to point out maybe a few things, some things that might not be so familiar to you, and maybe some special things about the models themselves. The package itself, as you probably have seen, is a little bit smaller as in the past couple of months, but we are just still trying to catch up on many things and a lot of the outstanding items that are just too late. But things are improving, and we hope still that we could put together for you a nice package that will cover hopefully a lot of different topics, from historic items all the way to military of today. Wie ihr schon auf der ersten Seite schon seht, haben wir da schon eine kleine Mischung aus Retro-Bemalungen, aber auch tatsächlich historischen Flugzeugen, wie jetzt zum Beispiel da die Air Canada, eine Retro-Bemalung von Trans-Canada Airlines vom Vorläufer, die A220, oder die Embraer 170 in den inzwischen halt Retro-Farben von American Eagle, aber eben auch eine echte historische Neuheit von Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd wäre ja 50 Jahre geworden. Hapag-Lloyd Flug, muss man dazu sagen, also die Fluggesellschaft, wäre sie aber nicht vor ein paar Jahren eben von ihrem größten Kunden, der TUI, aufgekauft und integriert worden. Dazu präsentieren wir in 1:500 eine 727-100. Das ist der erste Flugzeugtyp, der bei der Hapag-Lloyd Flug eingesetzt wurde seinerzeit 1972. Und gleich dann greife ich ein bisschen vor, in 1:200 haben wir eine 737-200, die dann später die ersten kurzen 727 eben abgelöst haben. When you open the brochure to the first page, or the second page actually, you will see that we have a lot of different retro designs, but also real historic aircraft. The retro designs such as the Air Canada A220 in the historic Trans-Canada Airlines livery, or also the Envoy Embraer 170 in the now heritage livery in the old American Eagle colors. But also true historic aircraft such as the Hapag-Lloyd Flug 727-100 aircraft. Hapag-Lloyd, the airline, not the shipping company, would have turned 50 this year if they would not have been bought out by their biggest customer in the time, TUI. And in the meantime, as everybody knows, Hapag-Lloyd Flug flies now as TUI Fly Germany, and is part of the airline group that you have TUI Airlines now in the UK, in Belgium, in the Netherlands, and in Germany. And we also have not only the Hapag-Lloyd 727 in the 1:500 scale, which is actually the very first airplane type flown by Hapag-Lloyd at the time, but also in the 1:200 scale, we will be offering or are producing at the moment the 737-200, which later on, a few years after the 727 came to the fleet, was introduced, had a longer range, and then replaced the old 727-100 Trijets. Ja, viele kennen es bereits. Wir hatten schon in 1:200 unseren Tech Lion vorgestellt, die 195 E2. Jetzt folgt auch schon mal, jetzt endlich mal, muss man der eine oder andere wahrscheinlich dann sagen, auch das Pendant in 1:500. Ja, man kann gar nicht so richtig von einem Regionaljet mehr reden. Die E195 E2 ist ja genauso lang oder zum Teil länger wie manche 737 oder A320 Variante, und ein Kurzstreckenjet sind sie auch schon lange nicht mehr. Und ja, also da stößt Embraer in eine ganz andere Klasse jetzt vor,
Und wir freuen uns einfach, dass wir den Tech Lion jetzt auch in Einzel 500 euch auch präsentieren können. Many people, or many of you will for surely have seen the tech line in the 1 to 200 scale of the new 195 E2. And finally, we can also offer this in the 1 to 500 scale for you. And yeah, well, Embraer decided to just delete the regional jet titles because it's not only the length of the aircraft has increased dramatically, it's now even sometimes longer than some A320 and some 737 variant, but also the range is quite considerable and by far not just a regional jet anymore. And well, we're just happy that we could finally bring this model also in the smaller scale. Many people have been expecting it. We did announce it already a bit in advance, but now finally we have it in production and can ship it to you soon. Ja, eine sehr häufige Frage, die wir die letzten Jahre hatten, war, wie die Zukunft der LOT-Modelle bei uns ausschaut. Und hatten wir schon immer wieder darüber berichtet, dass es endlich dann geklappt hat mit dem neuen Vertrag, dass wir uns einig wurden, dass wir überhaupt eine Reaktion bekommen haben und die Kommunikation jetzt auch post-Corona deutlich wieder an Fahrt aufgenommen hat mit LOT. Und so haben wir jetzt endlich die ersten beiden Embraer-Modelle, die wir schon seit ein paar Jährchen angekündigt hatten, in Produktion und in Kürze lieferbar. Das wird bei weitem jedoch nicht der Schlusspunkt sein. Wir haben bereits weitere Modelle in Planung, in Einzel 500 und auch in Einzel 200. Gibt es eine große Geschichte von LOT und auch aus der heutigen Flotte gibt es also einiges, was wir gerne angehen möchten und angehen werden. Certainly one of the main topics we've been asked about the past couple of years is when will the two LOT models that we announced way back in, I think 2017, when will they finally be released? And we did in advance answer that question, but now finally we have it for pre-ordering. Both models, the E170 and the E195, are in production. And yeah, we're just happy that everything finally worked out with LOT. Of course, they had their issues with as I think with every airline, they had their issues with the pandemic. But now communication is up and running and we have a contract in place and we do have quite a few more models planned or also in development. Some historic items, because LOT does have a very long history in aviation. But also some items from the modern fleet are already in the works. So yeah, I think we can all be excited that maybe not next month, but over the course of the next months and years, we will have enough LOT models to do. Im Militärbereich in 1 zu 200 haben wir eine kleine Formneuheit in Form von der C-130J Super Hercules. Ist ja die erste Maschine, die die deutsche Luftwaffe in Dienst stellt, aber die kleine Neuheit daran ist der Flugbetankungsstutzen oberhalb vom Cockpit. Das ist erstmals bei einer Hercules bei uns in 1 zu 200 umgesetzt. Und dieser Hercules ist ja Teil der gemeinsamen deutsch-französischen Logistikeinheit, die in Frankreich stationiert ist und zusammen mit den Franzosen auf internationale Einsätze sich dort vorbereiten und unterstützen. Eine Sache, die vielleicht vielen nicht ganz so bekannt ist, ist, dass die A10, das Warzenschwein, vor 50 Jahren das erste Mal abgehoben hat. Wir haben jetzt auch seit langem die ersten beiden Modelle bei uns wieder im Programm und auch zufälligerweise in 2 Retro-Bemalungen, die beide an die Zeit vom Zweiten Weltkrieg daran erinnern. Da werden wir sicherlich einiges noch mehr in Zukunft von der A10 bringen werden. Something that might not or might go unnoticed is that we do have a small new item from a new mold in the 1 to 200 scale with the C-130J Hercules or Super Hercules. It's the first German Air Force aircraft, part of a multinational fleet together with a French. Based also in France. The new part actually that we're doing for the very first time, 1 to 200 scale, is the refueling boom above the cockpit. So that might go a little unnoticed. It is just a small part. And something that not probably everybody has noticed, but the A10 Warthog
actually has its 50th anniversary this year, and just in time for the anniversary, we're bringing our first two 810s Thunderbolt models that I think we haven't brought a model in the last 1 or 2 years, so it's been quite a while. And interestingly, both of these are in heritage color schemes dating back to World War II times. So maybe that's also interesting for one or the other collector, and we will be doing a few more 810 models also in the near future. Ja, also wie sicherlich kaum zu übersehen, haben wir auch die ersten Condor-Modelle in der neuen Bemalung im Angebot. Auffallen tun sie auf jeden Fall. Geschmack ist natürlich jedermanns Sache. Wir sind sehr froh drüber und ich denke, das macht sich nicht nur auf dem Flugfeld sehr gut, das neue Design, sondern auch in der Sammlung stechen diese Modelle sicherlich sehr hervor. Wir haben jetzt die ersten Modelle, wir konnten mit der Condor zusammen, zumindest im Snapfit-Bereich, schon mal loslegen. Daher hier diese 3 Modelle. Wir werden sicherlich auch in den anderen Maßstäben die neue Flotte komplett durchmachen. Wird aber eine Zeit brauchen, also wir werden jetzt nicht anfangen, alle 5 Bemalungen auf eine A320 zu bringen, gleichzeitig alle 5 Bemalungen auf eine A321, alle 5 Bemalungen auf eine A330 und so weiter, sondern wir werden schauen, dass wir einfach von jeder Bemalung etwas vorrätig haben von den 5 Farben, aber das kann sich halt dann ist mal eine A321, eine 757, eine A330 oder 2 A330, wie auch immer, einfach da mit dabei. Also werden immer wieder ein bisschen was durchmischen können, dann auch, sind ja insgesamt 5 verschiedene Farben, da ist sicherlich dann was Hübsches dabei. And I'm sure you've noticed that we have the first models of the new Condor, the German Charter Airlines livery in the brochure. Well, you can't really overlook it. It's quite an eye-catcher. Looks depends on if you like it or not, but it certainly is something different and will certainly not only stand out at airports on the tarmac, but will also pretty much stand out in every showcase. And we will, over time, be producing hopefully all the different color variants. There are 5 different colors in total, and we hope that we will be able to cover all of these in different scales on the different airplane types, but we will be spreading them out. We will not be offering everything at the same time, so we won't be offering all 5 colors of the A320 at one time, all 5 colors on the A321, all 5 colors on the A330, etc. But we will be doing a mix that we have basically, hopefully, in some point of time, the 5 colors, but it could be a mix of the different airplane types. So in time, we do have a lot to do then, thankfully, and yeah, we'll just see what we can do to balance the releases out a bit so that all 5 colors are available, but in different airplane types.